نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از همه سلام عرض می دارم به تمام ملت ستم دیده و رنجیده افغانستان و بعدا در این روزها در صفحات اجتماعی یک سوء تفاهم بین اتحادیه مراکز آموزشی افغانستان و وزارت محترم صحت ما به میان آمده و من خواستم که یک تشریح داشته باشم. نقطه اول این که ما هیچ مخالفت با قرنطین نداریم. ما جزء این ملت هستیم و طبق قانون اساسی ما حق داریم که ابراز نظر کنیم، چون که نظام جمهوری است و اصل جمهوریت استوار به آزادی بیان است. طبق قانون اساسی کشور ما حق داریم که انتقاد کنیم، اعتراض کنیم و دولت و مراجع دولتی باید که انتقاد پذیر باشند. سپاس میکنیم از خدمات وزیر صاحب محترم صحت عامه و تمام کارمندان وزارت محترم صحت عامه. از خدمات شبانه روزیشان باید که چشم پوشی نشود. انسان نظر به مکلف است نظر به موس و توان خود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به هر ولایت سفر میکند، از هر شفاخانه بازدید میکند و خدمات بیشتری را میکند. ما سپاسگزاری میکنیم، مگرم از وزیر صاحب محترم یک گله هم داریم. وقتی که ما اعتراض بسیار معقول داشتیم با چگونگی تطبیق قرنطین، وزیر صاحب با ما خطاب یک گروپ کوچک کرد که من گویا با یک گروپ کوچک مواجه هستم، در حالی که ما نمایندگی بیش از 100,000 مردم تحصیل یافته و تعلیم یافته میکنیم. چیزی که در صفحات اجتماعی است، هیچ وقت نمایندگی از واقعیت هایی که در جامعه موجود است نمیتونه که نمایندگی کنه از حقایقی که در جامعه موجود است. خوب بیاین که امیر مروج بسازیم در جامعه خود. نیت ما، اراده ما خدمت بیشتر به مردم باشد. ما از روز اول اعتراضات داشتیم، انتقادات داشتیم بالای چگونگی تطبیق قرنطین و فعلا هم داریم. اگر وزارت محترم صحت عامه نمیپذیرد، لطف کنین بیاین که یک مناظره علنی داشته باشیم در پیش تمام ملت. ما دلایل منطقی خدا بگویم، شما هم دلایل منطقی خدا بگویم. شعار شماست که صحت اولتر از همه، مگرم شعار ماست که صحت اولتر از همه، چون که طفلای خود ما با مکتب میرن، طفلای خود ما با مراکز آموزشی میرن. ما جزئی از این جامعه هستیم، ما هم متضرر میشیم. شعار دوم ما است که به رکود نرفتن کشور. خوب همه قدر کفایت میکنه، ما بسیار در تفصیلات نمیرم. هر وقت که خواسته باشه 3 اتحادیه که اتحادیه دانشگاه های سکتور خصوصی و اتحادیه مکاتب خصوصی و اتحادیه مراکز آموزشی آماده است که با وزارت محترم صحت عامه یک مناظره علنی داشته باشد، یک مناظره منظم و منسجم داشته باشد. میشن که آنها 3 الی 4 نفر نمایندگان خود را بفرستند و ما از طرف ما هم 3-4 نفر نماینده تعیین شود و در پیشروی ملت، مردم هم باشد، در پیشروی تمام رسانه ها. اگر مردم سوال داره بالای ما انتقاد باشد، باید ما دلایل منطقی داشته باشیم. وقتی که در صفحات اجتماعی از طرف اتحادیه یک چیز پست میشه، بسیاری از پست ها منفی است. خوب ما ملامت نمیسازیم هیچ کس،
از درد دل یک کس یک چیز نوشته می، یا ایست که از حقایق آگاه نیستند. اگر این کار شود و نیت و اراده ای باشه که خدمت بیشتر ارائه شود، حقایق برملا شود و مردم بفهمند که حقایق عینی و شواهد عینی چیز در جامعه، حقیقت چیست، بسیار کار خوب میشه. بیان که مروج بسازیم در جامعه. خدا شاهد دی چې زمونږ د اتحادیه عمومي رئیس او اداري رئیس دغه کوم غړي د اتحادیې چې دي دوی په قناعت ورکولو باندې ستړي شو. دوی وایي دا یو کار مروج شوی دی زموږ په هیواد کې که یو چا پسې 200-300 کسان هم شاته ودرېږي او هغه په اصطلاح باندې هغه بد الفاظو نه استفاده وکړي او اخطارونه ورکړي او د هغوی بیا هر قسم خبره عمل کېږي. خو دا چې موږ په تواضع او په عاجزۍ باندې د 100,000 کسانو په نمایندګۍ باندې خبره کوو نو زمونږ په هغه مشکلاتو باندې هیڅ غور نه کېږي. هغه څه چې مخکې ما په دري ژبه کې وویله دا خو د وزارت محترم صحت مربوطو مونږ تیار یو هر وخت چې دوی غواړي چې یو مناظره ورسره دوی د خپل منطقي دلایل وایي موږ خپل منطقي دلایل وایو چې دغه تطبیق د قرنطین چې دی په درست ډول نه دی. دوی منظم پلان د تطبیق دپاره د اولې ورځ نه تر اوسه پورې نه درلوده. خو اوس زه غواړم چې محترم جمهوري ریاست ته په خطاب کې دا یو نړیواله پدیده ده، یو نړیوال مشکل دی، یو نړیوال بحران دی. غواړم چې په نړیواله ژبه باندې خپل پیشنهادونه او هغه خپل مشکلات تشریح کړم. So, Mr. President, we know that you are not only a leader of a very hard and harsh time in the Afghan history, but also a great economist. And we also know that as a great economist, you know that private sector is the backbone of the economy of a country. We also know that you are well aware of all the problems in the society, but this is also a part of the reality that a president cannot be a micromanager. And I'm pretty sure that you haven't been given a detailed report due to some reasons about our problems. We have been constantly being ignored. It's been more than a year that we struggle to make our voice heard, but we are just ignored, by the officials. So first of all, I would like to mention the mutual benefits of the private educational centers. Before COVID-19 came to our country, there used to be more than 3,000 educational centers in the country. And hundreds of millions of apps were paid to the government as tax. More than 20,000 people were hired. They used to work with these private educational centers. After the first quarantine, the government could not even announce a proclamation to say that the landlords don't have the right to charge their rent. The majority of these educational centers are kind of small businesses. They don't have that much capital, that much money to deal with such crisis. The second point that I would like to mention is the quality of education. More than 80% of the Fulbrighters have been trained by these private education centers, and it's not exaggeration. If there is a survey, more than 50%
of the government officials have either graduated from private universities or have been trained by these private educational centers in different fields: computer science, short programs, English language, other languages. So that's the quality when it comes to quality. Now, after the first quarantine, 30% of these private educational centers went bankrupt because they were not able to pay their expenses, their rent. And the landlords were saying that you should either leave the place or pay the rent. So now think about it. Because of that, thousands of people lost their jobs. And obviously, the income that was coming to the government from their income tax was also decreased. Now, if the government does not support the private sector, there will be a big crisis again. More than 80% of these private centers in schools may go bankrupt, and tens of thousands of people will lose jobs. Okay, so the fact is that what I'm saying, what I'm trying to explain, I'm talking on the behalf of more than 20,000 people who work with the private educational centers. And if each of them has like 5 people in the family, so the number goes up to 100,000. So I hope that this time we won't be ignored, and what we want is that our employees, our teachers should be supported, because it's not fair if the government officials pay the tax. Their benefit is the retirement. They have some benefits. So what is the benefit of those who work with the private sector? They also pay tax, their income tax from their salaries. If they are not supported in such condition, in such crisis, and I'm not talking on the behalf of just a few hundred business owners. The great support for these small businesses would be if you could specify a budget, if you could lend them some money without interest, so they could stand on their feet and they could continue their business after the quarantine is over. And it would have a big role in the economy of the country and the employment. They would be able to hire a lot of people again after the situation becomes normal. I really hope that Mr. President will pay attention to our problems, and this time we won't be ignored. Okay, that was all. Thanks.